stoppage decision for the MALIK ZINAD! DMITRY BIVOL! MALIK ZINAD! Touch him up. Max, as we get ready, what's less? Guys, did anyone see what landed with much? Skillful amateurs and pros. He lands a lift up and bobbles Pereira. Could counter him upstairs. He's running that wrist getaway. See that? He's running that wrist getaway. Then trying to come up and land something big over top. The fighter who got the worst of that headbutt all had to react. Oh, and now he went from boxer puncher to we have to get our amateur. Sorry, not gonna let him continue though. And lands the knockout. From Tripoli could be special. As for Jermaine Asare, starting to get towards now or never territory for him. And he started fairly confidently as well. Great right hand day from Zinead. He caught Asare things that a very different way. And he fancies that Zinead could be special. And he looks it here. Asare's legs are all over the place in this. Only time to recover. Looks for the right hand. Asare down. Tells it to go to the neutral corner. And he is. Thankfully, Asare is slowly sitting up now. Сейчас вы видели, как жестко он встретил. В Петербурге ему тоже созданы, в общем-то, условия на высшем уровне. Бивол четко принимал все на защиту. Кто-то скажет, что Бивол работает... Остается зрелищным боксером. Ух ты. На морально-волевых. Да, то есть руки разлетаются. Защиты нет. Конечно, не дожмет. Но концовка однозначно за Бивол. Куда-то выбрасывает туда. Да нет, но абсолютно. Сбоку такая закидуха у него. То левая, то правая угол сбоку. Все время Еще один нокдаун. انطلاق الجولة الأولى جاله تعب نسبيا يبحث عن أظن خل يحمل الجنسية الفرنسية أيضا ويأخذ مقابلة فاز بها ديالو كانت أمام سليم برجب من أصول مغاربية ويحمل الجنسية الفرنسية مالطا يحمل الجنسية الفرنسية أيضا من نوع آخر البحث عن حزام ثم إصابة على مستوى الوجه لديالو هذا يقدم نفس ساق الارتكاز بالنسبة للاثنين وممتازة ما فماش حل آخر إما تربح إما توصل أو تكمل ممتازة المس مرتين وجه ثم على البطن وهذه لك مخرة ممتازة لو كانت سريعة لو كانت في الوجه هذه الأخيرة مالك up, is he? And just waiting for some sort of opportunity, which at the moment isn't coming. King, could Jackson try to throw a right hand? Oh, it's down. Right hand put him up. I throw the towel if I
He's just oh, there he was. That was the opening he was waiting for. 7-10. Мощные длиннорукие. Фель строится к технике, к передвижению. Хорошо. Очень свежо выглядит, видно функционал правый. Вот Дмитрию надо немножечко присмотреться. Правый прямой. Точное попадание. Да, не надо драться быстро, узко, вовремя. Боксерской ассоциации. مالك باللباس الأسود قليل، لذلك من مالك يستخدم اللكمات الطويلة الآن، ومجموعة من المير يجب الانتباه. يحاول المير أن يزرك الملاكم، يتمركز في وسط الحلبة، تكون له الأفضلية عادة، ويخبئ مالك اليوم لمنافسه ولنا. مجموعة مالك يحاول التفادي طبعا، وهذه عدة لكمات إلى الجولات الأخيرة، وبحوزته صار الآن ومرة جديدة مجموعة من اللكمات وهوك قوية، ولكن في كيف يستعمل اليسرى الطويلة لأن أفضلية له. ثم على الوجه هنا هذه الإصابة، هذه المشهور بها مالك. نقطة مبدئيا إذا استعاد، وهذه واحدة ثانية يمكن أن وهذه المرة الثانية نزق هذه الجولة الثالثة، ووجد الحكم أن a little bit. He's backed against the ropes. Good solid defense from Bivol. And that's Osrin Zerto on the press. Bivol starting to tee off. Zerto block. Good counter right from. It's Bivol for the knockout. He might get it here in the 12th. He's unloaded. And still. Bit of talking there from Zeinad. Punches well too to Zeinad. He gets through with a right hand. A very slick little shot it was. Good shot with the right hand from Zeinad. There goes Pampalone, that left hand. Oh, Zeinad talks to him. And that's a good right hand too. Pampalone came back. He got just fell short. That's a good one though. Malik Zinad. He rocked him. Big right hand got through. There's another. Pampalone. Right hand. Zinad again. Can he find his moment here? Malik Zinad trying to become the first Libyan world title challenger. It seems implausible that Zinad hasn't been in trouble at any point. Good shot from Zinad again. Good stuff from red corner, Malik Zinad! That's what you got to be content with, just touching those gloves. And this is... There's that right hand to the back. But you can see when Bivol throws the look. Look at him go. Oh my. That's exactly the game plan that can be. Incredibly difficult fight Canelo Zin. He hasn't to get to Dimitri Bivol. But Bivol has found him. And him obviously coming up in weight class